Oh, thank you very much. I see that the microphone has cupped und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt an. Okay, jetzt we are the beginning. Also wir fangen nochmal von neu an. Also herzlich willkommen bei meinem Stream. Hier heute am Nachmittag, wie ihr gesehen habt, wir hatten gestern eine Übertragung nämlich gehabt, nämlich von links von unserer Gruppe. Und weil wir Live-ATC gehabt haben. Das Live-ATC nämlich beansprucht nämlich zum Training relativ sehr viel Konzentration und deswegen ähm, haben wir gesagt, na, ich mache heute eine Wiederholung und diese Wiederholung nämlich strahle ich jetzt heute früher aus und dann gedacht, das mache ich jetzt dann noch für euch. Wie gesagt, vielen Dank auch und very special thanks on the Infinite Flight fan group for this event yesterday. Und wir machen auch heute um 20 Uhr wieder einen Flug. Es wird noch beschlossen. Ich werde euch dann später noch bekannt geben, wann oder ein bisschen wo wir jetzt genau jetzt das Event machen. Ja, gut, wie gesagt, sonst alles sehr gut verlaufen gestern. Wir haben auch, glaube ich, dementsprechend auch keine Abstürze was gehabt, aber ich muss sagen, auch ein Lob auch von mir von die ATC Towers. Die waren relativ sehr, sehr gut. Auch Dean, Janik und so, auch ein sehr gutes Lob von mir, sehr gut gemacht, kann man wirklich applaudieren. Macht weiter so. Ich hoffe auch für nächstes Mal, für den nächsten Live-ATC, dass wir auch das gut hinbekommen und wie gesagt, freue ich mich darauf selber wieder. War sehr gut auch Information für mich, auch wieder neu zum Kennenzulernen, auch wie das im wirklichen Flugleben auch jetzt dann noch wieder vorangeht. Wir haben uns sehr viel weiterentwickelt, auch an die allgemeine Gruppe von IFFG und German Infinite Flight Group. Super gemacht an alle. Trotzdem, wie gesagt, wir steigern uns wirklich und toi 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 weiterhin. Gut, wie gesagt, ich melde mich dann später nochmal. Ich fange einfach mit der Wiederholung an. Genießt nochmal die Wiederholung von unserem Event, nämlich gestern. Und würde sagen, also wir hören uns später nochmal. Genießt es einfach, macht euch einen schönen Nachmittag und wir starten nochmal los. Please do so if you haven't. Mette! Hallöchen. Hi. Hello. Might be a stupid question, but how do you get the push to talk activated? Well, if you leave this chat, there is a settings in your personal ID. There's a voice activation. At the bottom right, there you see your user settings, and there's like app settings, and it says like voice chat, and then they change the input from voice activation to push to talk. So let me know if you found it. Okay, so now that we are here, let me just repeat all the necessary information about preparing.
From what we have learned from the past events, it is quite useful not to use the open mic during this event, especially when on tower frequency. So I recommend that you set your Discord push to talk. And yeah, another very helpful tool is our AV bot that we installed. So you can be provided with a PDF that's probably a 100-page long document, which gives you an overview on the taxiways. You may use whatever tool you feel necessary. You can either print it, or view it on your second. You can even Google it. So if you go to like charts, Google airport map for Osaka Kansai or Tokyo Haneda, you may be able to see the taxiways, since this is an essential information given to you by the controller on the ground. Yeah, we combined a few procedures for tonight's flight. Please read those if you haven't done so. For special instructions, please have some paper and pencil ready for just some short letters, just in case you get a sequence of taxiways to your way to the runway. And for an easier recognition among each other, you're recommended to choose just a simple airline call sign. For example, if I'm spawning in like an All Nippon 787, I might as well call myself All Nippon and just add a number, just in case we have like more than one on the tarmac. Just to keep it simple, do not use like a 20-digit number, so because that's pretty confusing as well for the pilots as well as for the controller. Right. Returning into ATC, you may also do this on the frequency here. We have provided the channels down below. There is one Unicom for Japan, which is like the idling chamber between takeoff and landing. So if you just departed your airport, you're free to choose the Unicom just to have some relaxed conversation in between, and yeah, just to exchange some ideas or some criticism or whatsoever, what you feel is nice. Before you descend, or when you descend into your airport, please choose your destination frequency. Contact your approach to guide you into your destination airport. And yeah, that should be it. And of course, the tower will instruct you to change frequency. That means you're free to tune back to the Japan Unicom channel. Since this is a training event, and we're also very motivated to engage among ourselves. And, yeah. If there are any questions, feel free to ask. Otherwise, we may engage the preparations for departure. No questions. Great. That's not the case. Yeah, so there's basically no need to request IFR departure or VFR departure, since the tower knows your location by now and your destination. You may done so if you wish to, but it's not really essential for tonight's event. The rest will be like at the controller's discretion. So we know the weather can change constantly, and maybe there will be a runway change, but it's unlikely, I think, especially for this kind of a map. But yeah, feel free to
to try yourself. I mean, we're here to learn and to have fun. We had a lot of fun in the past events, and I wish us all a lot of fun with this event. Today we chose Japan, and it's yours for the exploration. Yeah, if there are no further questions, have fun and happy landings. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, so after your preparations, your personal preparations, you're free to tune into the ground frequency at your discretion. Linus, wenn du auch auf PTT umstellen kannst, das wäre cool, weil wir hören dann Vogel die ganze Zeit. Contact ground on Nippon 2 at gate 97, request startup. On Lippen 2, startup approved. Startup approved on Nippon 2. Ben, kannst du nochmal deinen Call-Sign überprüfen? Ich sehe dich gerade nicht auf der Map. Ja, mach ich. American 459, request startup. American 459, startup approved. Start American 45. Ich habe eigentlich auch Nippon 2 eingebaut. Komisch. Wer steht denn neben dir? 2 geht's weiter, Felix. Mit welchem Callsign? Sekunde. Genex 14. Siehst du den? Ah ja, jetzt habe ich dich. Alles gut, danke. Ja, perfekt. On Joe request taxi to runway 24 On Lippen 2, taxi to runway 24 right via Tango Yankee. Taxi to runway 24 right via Tango and Yankee. On Nippon 2. On Nippon 10, request pushback at startup, requesting runway 24 left. On Lippen 10, pushback is approved, startup is approved, expect runway 24 right. Pushback approved. On Nippon 1. American 459, request pushback and taxi runway 24. American 459, pushback is approved, facing you.
Austria 1 is ready to request start engine. American 45. Sorry, Austrian 1, say again. Austria 1 say hello and it is ready to start the engines. Austrian 1 has started. Startup is approved. Startup approved. Austrian 1. GenX 14 request startup. GenX 14 startup approved. Startup approved. GenX 14. On upon 22 request startup pushback. On 2 startup is approved. Pushback also approved. Pushback and startup approved. On upon 22. Japan Air 2 requesting pushback and start up runway 24 right. On level 2, request frequency changed. On 2 contact Osaka Tower on 118.2. Contact Osaka Tower, downwind altitudes. Japan Air 2 startup is approved. Olive 10 request taxi to runway 24 right. On 10, taxi to runway 24 right via Quebec Sierra 5, Yankee 4, and Japan Air 2 are requested for pushback and startup. sorry, Japan Air 2 pushback is approved and startup. Pushback and startup approved. Japan Air 2. Austria 1 is ready to push back, expected to runway 6 left. Please say again, all different. On 0, please taxi to runway 24 right via Quebec Sierra 5, Juliet 4, and Yankee. Austrian 1, pushback is active runway is 24 right. Only 10 taxi to runway 2. GenX 14 ready. Okay, ready is ready to push back and expect 2-4 right. The next 14, say again, please. Ready for pushback. GenX 14. Next 14, pushback is approved. Expect runway 24 right. Pushback approved. Runway 24 right. GenX 14. On upon 22 request taxi to runway 24. On 22, taxi to runway 24 right via Whiskey 7, Whiskey 6, Whiskey 7, Zulu, Whiskey 6, and Taxi to runway 24 right via Whiskey 7 and American 459 taxiing 24 right, requesting frequency. American 459, contact on 118, this month, 2. Contact tower 118-2, American 459. Thank you. Good day. On the plane, get ready for startup and pushback requesting runway 24 right. Sorry, say again. On the plane, get startup and pushback runway 24 right.
Und mit 8, pushback is proof, startup is posted. Pushback and startup. Alright. Right, okay, wir müssen auf den Zug vielleicht. Austrian 1 is ready to taxi to runway 24 right. Austrian 1 taxi to runway 24 right via Whiskey 6 and yeah. Gen X14 ready to taxi to runway 24. Austria 1 is taxi to the Whiskey 6 and to runway 24 right. Thanks. Gen X14 taxi to runway 24 right via Tango, Whiskey 8, Zulu, Whiskey 6 and Taxi to runway 24 right. Japan Air 2 ready to taxi. Japan Air 2 taxi to runway 24 right via Romeo, Sierra 1, Juliet 4 and yeah. Only 10 request frequency change to Kansai Tower. On in 10, contact tower on 118.2. Choose the taxi via Romeo, Sierra 1, Juliet 4, Yankee, Japan Air 2. On 22, contact tower on 118.2. Contacting tower 118.2 on the 122. Thank you, see you later. Austria 1 is ready, frequency change. Austrian 1, contact tower on 118.2. Tschüss. All okay, Austria 1 is contact to tower 118.2. Austria 1 thinks you could stay. Good day. American 459, wind 290 degrees, 2 knots, 1 way 2 for right, clear for takeoff. American 459, clear for takeoff, runway 24 right, confirm. Thank you. Good day. So, wir warten auf die Position, wir haben die Tower schon geswitcht. Intern nämlich, wir haben jetzt die Kommunikation super unterhalten. Wir haben unsere Charts, die wir ausgedruckt haben. Wir haben unsere, wie gesagt, unsere Anweisungen. Wir sind über die Whiskey 6 nämlich gelaufen. Wir haben die Anweisung hier bekommen. Das heißt nämlich, wir werden jetzt abfliegen durch die 24 Right und ich habe mich schon All Lippen 10, line up and wait, 1 way 24 right. werde die Line up and wait, all
Freigabe jetzt holen nach Weg, nach Dings, Tokio. American 45. Hinada, ja. Wheels up. Sir, So, runway da müssen wir 24 jetzt noch ein right. bisschen warten. Request Schauen wir route. mal. American 459, frequency change approved, good day. Thank you, good day, American 45. All Nippon 10, wind 290 degrees, 2 knots, 1 way 2 for right, clear for takeoff. Clear for takeoff. On the building 1. All Nippon 22 is ready for takeoff, runway 2 for right. All Nippon 22, hold short, 1 way 2 for right. Holding short, runway 2 for right, all Nippon 22. All Nippon 22, line up and wait, 1 way 2 for right. Line up and wait, runway 2 for right, all Nippon 22. On Nippon. All Nippon 10, say again, please. On Nippon 10, request frequency change to Kansai. All Nippon 10, contact Kansai approach, good day. Thank you, good day. On Nippon 10. Austrian 1 is holding on a position on runway 2 for right and is ready to departure. Austrian 0, roger. All Nippon 22, wind 290 degrees, 2 knots, 1 way 2 for right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 2 for right, all Nippon 22. Austrian 1, line up and wait, 1 way 2 for right. Austrian 1, line up and waiting for 2 for right. All Nippon 22, request frequency. All Nippon 22, contact Kansai approach on 124.8. Contacting Kansai approach on 124.8, all Nippon.
Austrian 1, wind 260 degrees, 2 knots, 1 way 2 for right, clear for takeoff. Austrian 1, thank you very much, clears to take off. GNX14, ready for takeoff at 1 way 2 for right. GNX14, line up and wait 1 way 2 for right. Line up and wait 1 way 2 for right, GNX14. Austrian 1, contact Kansai, approach at 124.8. We're going to change the Kansai approach 1.1228. Thank you very much, good day. Good day. Kansai approach, Austrian 1 is with you. Austrian 1, hello, Kansai approach. You can resume on navigation to Tokyo and switch frequency over to the Unicom chat and Discord. Okay, let's switch to the Unicom channel and Discord. Have fun. Thank you, good day. Beziehungsweise über Koblenz ist sie geflogen. So. Grüß euch, hallo. Ich muss mich gleich direkt mal hier den Meister stellen von unserem Fahrt. Gleich kommt ein A330 von Air China aus Frankfurt gestartet. Die fliegen nämlich immer so eine schöne Kurve nach hinten. Wer ist Approach in Kansai? Dean, glaube ich. Ja, das ist der Dean. Scheiße, was sage ich da nochmal? So, Speed langsamer gemacht, damit ich mehr Zeit habe, weil ich jetzt schnell die Wizz Air fotografiere. Die Wizz Air. Schon so viele Wizz Airs in Basel. Nein, ich hätte die Lufthansa-Cargo bekommen können. Wir haben jetzt Sie ist zu weit weg. Die Russia. Im Garten. Drive 4 left. Das heißt die Drive 4 left. Ja, ich kann eigentlich immer relativ. Das ärgert mich mittlerweile, dass. So, wir haben jetzt dann ganz Gutes gemacht, nämlich der Start ist perfekt. Unser Dauer hat uns, der Departure hat uns weitergeleitet Richtung Tokio. Und wir haben jetzt die Liste nämlich für die nächste Chart, nämlich, ups, ich muss nur noch die Kamera hinhalten. Wir fliegen jetzt dann weiter Richtung Hinada, Tokio. Und ich wähle an die 3, 4 left. Denn die finde ich jetzt okay und ist auch grün. Und werde for left. Wir gehen jetzt auf 20.000 Fuß, wir sind leider nicht lange nicht dabei und werden dann hinten gleich den ILS machen und schauen, dass wir hier mit den Nautical Mice
landen können. Das wird jetzt ein bisschen hin und her switchen gehen, aber es wird dann schon funktionieren. Und dann schauen wir jetzt einmal miteinander. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 258 Nautical Miles bis zur Landung und da werden wir noch die. Müssen wir noch warten, bis wir noch ein bisschen steigen. Ich werde gar nicht so schnell fliegen im Moment, weil wir dann bald wieder im Sinkflug sind und werde die Geschwindigkeit anpassen. Man sieht jetzt hier Cockpit, nämlich wir sind schon auf 12.000 oder knappe 13.000 Fuß. Wird dann relativ sehr cool. So, wir haben 13.000 erreicht. Wir können die Destination machen auf 320. So, mehr gebe ich gar nicht ein, weil wir brauchen nicht schneller. Sind alle in der Luft? Schaut so aus. Schaut so aus, dass wir in der Luft sind, ja. Das sieht cool aus. So, wir werden uns schon mal noch switchen zu der Frequenz, nämlich, das heißt nämlich hinab. Also ich muss sagen, Janik hat's gut gemacht. Das war klar. Ja, finde ich auch. So, die USA habe ich leider nicht. Das war eine echt geile Route hier zwischen Tokio und Kansai. Sie kommt. Ja, ich habe sie gerade gehört. Vor allem so ein popeliger 330-200. Ich werfe meine Kamera runter. In dem Moment, wo ich sie fotografieren will, geht sie einfach leer. Ich hasse. Wie scheiße bitte ist das denn? Die fliegt super an meinem Haus vorbei. Natürlich, genau in dem Moment geht die Kamera leer. Aber mit der Flugroute dann kriegst du eigentlich fast so gut wie jede 777 oder 330, die da um die Glaubst du findest auf Google eine gescheite Chart von Erik, deine Kamera ist ja leer. Ich wollte gerade sagen, da kommt eine Lufthansa Cargo MD-11, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist gerade über Koblenz oder so. Batterien muss ich gleich nachfüllen. Also da kommt gleich ein 350 noch. Der ist auf dem Weg zu.
So, wir haben jetzt die Checkliste von den Adlerschen Pionier. Wir werden hier durch den Zaun. Haben wir jetzt doch einen Approach? Wo? Ja, der Dean macht in Osaka. Jo. Das heißt, Henada hat jetzt keinen Approach. Also nicht einmal, sorry. Ihr könnt gerne anfragen, aber ich weiß nicht, ob Dings das auch macht. Wir haben jetzt für Tokio haben wir keinen Approach. Da dürft ihr noch selber eure Route wählen. Er sagt euch dann, ob ihr zu weit seid oder zu. Essen. Es gibt keine gescheite Charts von Haneda. Das gibt's ja wohl nicht. Ich suche hier schon seit 10 Minuten irgendeine beschissene Grafik, wo diese Taxiways drauf sind, aber das existiert nicht. Ja, Kommt im Gerät nachgeguckt, aber nichts gefunden. Das ist ja echt ein Wolf. Vor allem bei jedem steht was anderes. Bei einigen steht Alpha, bei anderen bei mir stand Oscar und bei euch steht Hotel. Ändern die das jede Woche neu, oder? Hast du die Karte von dem Arsch? Das ist nicht möglich, weil ich bin hier ja, also auf dem iPad gucke ich mir gerade die Dings an, also gucke ich ja die Flugzeuge. Auf meinem Handy bin ich mit euch in Verbindung und über den Browser lässt sich sowas nicht runter. Ich kann mir den PDF nicht zukommen. Ich habe die PDF vom iPhone geladen über den Upload und habe es mir selber bei AirDrop am Mac geschickt. Das kann ich nicht, weil ich einen PC habe. Das ist blöd. Das macht das Ganze wieder so schwierig, ne? Mehr Geräte kaufen. Soll ich deine schicken? Alle gefühlt auch. Soll ich dir einen Screenshot schicken von einer? Ja. Okay. So, dann müssen wir die Parking Position noch anschauen. Da hat es noch irgendwie noch nicht das, was sie haben wollt. Okay, das ist. Okay, Seite 65. Da kennt man den noch. Cool. Da ist zwar ein Hotel, aber der ist auf der anderen Seite und das ist auch nur ein kleiner Verbindungstext. Sonst der lange
an der 34 links ist ein Alpha. Wäre das meine Grafik defekt oder wollt Über dein Haar. Okay. Was war einer? 350. Der mit dem Expo. Der mit dem Expo. Nee, von Erdscheiner. Also ganz normaler Block. Wir haben auch eine Spottergruppe, ne? Nur nebenbei. Lisa, guck mal nach unten. Ja, das ist mehr. Oh, jetzt kommt. Ja. Also ich habe jetzt 3 Grafiken hier jetzt durch. Auf allen heißt es Alpha. Ja, scheiße. Aber wann wechseln wir nochmal zum Approach? Ja, ich glaube, ich würde sagen, wenn du ihn dann halt siehst, auch in der Infinite Light, also weil, wenn du dich dann halt im Infinite Light einwählen kannst, dann ist auch garantiert, dass du dich. Oh, okay. Horizon for 2, konnichiwa. Konnichiwa. Noch eine 747 gleich noch spotten. Und die JFK ist gerade auch gestartet. Das ist ja hier ein richtiges Fest heute. Wendet ihr nach Tokio die Charts oder was macht ihr? Hörst du sie schon? Weil ich höre und sehe noch nichts. Gleich gut zu tun. Linus hat gleich gut zu tun. Ja. Seid ihr alle gleichzeitig rausgehauen? Also ist irgendwie ein großer Teil raus, der mit seinem Abstand, dann kommt der zweite Teil. Wow, und das ohne Approach hier, ich sehe schon kommen. Kein Approach in Tokio. Okay. Ihr könnt ja Linus mal ganz lieb fragen, ob er das macht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du müsstest deinen eigenen. Hauptsache hier oben habe ich 92 Knoten Rückenwind. Das ist echt abartig da. Das wird dann zurück zu anders sein. Nicht Gegenwind. Auf wie viel Fuß bist du denn? 30 war ich. Ich gehe langsam runter. Die MD11 ist einfach nach rechts abgebogen. Was ist das? Nee, nach links abgebogen. Was kann jetzt? Soul geht noch. Ja, ich weiß, woran das liegt. Das hat mir mal ein Kumpel erzählt. Also die Flieger, die da so einen Bogen über Wiesbaden machen, da fliegen nur die Two-Engine, also die Two-Engines halt lang, die Heavy-Flieger. Sprich, die 11 hat ja dann 3 Engines. Und deswegen fliegt er eigentlich nur 330 und 777 da. Die anderen fliegen dann halt den Bogen unten rum. Nein, oder?
Das würde ja heißen, dass die 747 nicht über mein Haus fliegt. Nope. Also die fliegt dann, wenn sie halt Richtung Asien fliegt, fliegt sie dann halt auf etwas höherer Höhe. Dann macht er diese Schleife unten rum und fliegt er dann trotzdem nach Norden. Ich schieße die 747 ab, wenn die kommt. Egal. Egal. I'm sorry, Marco, can you please check the M? Ja. Ist der Kansai Ground gerade? Okay, thank you, Marco. Also ich wechsle mal zum Approach. Bis später. Ben macht nur drüben. Ja, ich frage Mike. Mike, I will ask Ben because he wants to switch. I'm sorry, can you please repeat? Yeah, Ben is ground, but I think he wants to switch, so I will go ask. Yeah, I would like to switch after I finish my flight. Ich schicke mal das Bild, das ich von der A330 gemacht habe, in den Spotter Cup. Das ist ja echt scheiße geworden, aber naja. Hast du jetzt nochmal mit der 350 probiert, die kam vorhin? Aber diese MD 11 von Lufthansa, die fliegt über Wiesbaden. Also ein bisschen westlich, aber. Ja, toll. Das ist das, was ich vom A330 gemacht, was jetzt kommt. Ist können, aber das hat versagt. Ist das im IFFG-Channel oder im German Allianz? Ja, die scheiß Soul-Maschine fliegt natürlich auch so komplett komisch. Habt ihr gesehen, wie ihr die Kamerafunktion anmacht hier? Das ist voll geil. Du kannst ja hier eine Konferenz machen. Ich gerade kurz gesehen. Ich hab das jetzt schon 3 Mal gemacht. Okay, Mike, they want to remain in Kansai, but what about Tokyo? Pick Tokyo? Spotter. Mike? Oh, yes, I was lost for a minute. I can offer you Tokyo. Yeah, I can do that. Okay, perfect. Because the other guys, they're totally fine in. They wish to remain in Kansai, but yeah, I mean you can have Tokyo. Yeah, so I will go to ground after I finish my flight. Ist ja frech. Yeah, I'm sorry, so I will do ground after I finish my flight because I don't want to wait. So it's like 20 minutes and then I will do it. Mach's mal die Kamera aus, bitte. Is that okay?
Yeah, totally fine. I will keep an eye on the radar and in ground until you're. Yeah, okay. Thank you so much for this opportunity to do ATC. You're welcome, by all means. Warum sah ich die Kamera aus noch, Marco? Weil, sobald jemand anfängt zu senden, ist diese Push-to-Talk-Ansicht hier von der Liste, ist die weg und du hast noch diese Fliesenansicht und so. Ja, Push-to-Talk ist wieder an. Und du kommst da nicht mehr raus, das ist das Blöde. Wenn einer anfängt zu senden, dann ist diese Liste an. Ja, aber ich habe jetzt auch draußen. Hier guckt noch die Fliesenansicht, die ich glaube, die haben sie ja noch. Push-to-Talk. Nicht Push-to-Talk, wenn jemand anfängt, Video zu senden. Achso. Das ist auch leicht gewöhnungsbedürftig. Also, wie gesagt, nach Möglichkeit noch nicht streamen. Scheiße. Aber sieht gut aus. Danke. Jo, er schaut richtig lieb aus. Ist er noch an, oder? Mein Flop. So, wir werden jetzt zum Tower switchen nach Tokio. Bin ich gewiss, dort geht's. Also, wir überall. Jo, dann bis später. Marcel, die hat zwar eine Kurve gemacht, die 747. Hello, Austria 1 is 76 nautical miles and 9,000 feet with ILS for landing. Expect runway 34 left. Austria 1, continue inbound. Continue inbound, Austrian 1, thanks. Japania 1803, exit runway left and calling ground on 118.22. Good day. Gut, wir finden jetzt im Landeanflug nämlich. Man sieht hier, wir haben jetzt dann hier schon die Position, nämlich wir sind jetzt gerade auf der Linie auf der Seite, nämlich, und deswegen können wir jetzt dann schon anfliegen, das sind wir schon Infos, sind Siegfuß bis zu 4000 Feet und dann landen wir. Contacting ground on 118 point, keine Ahnung, Japan Air 18. Und schauen Navy 9 is hello, Canada Tower. Navy 9 is inbound runway 34 right 2. Navy 9, continue inbound into 34 right. Continue inbound. Navy 9. Only from 10 request weather information. On Lytton 10, 350 degrees, 8 knots. Thank you, only from 10. On Lytton 2, 350 degrees, 8 knots, runway 34 left, clear to land. Runway 34 left, clear to land on entry. Runway 122 is inbound runway 34 left. Nehmen wir die 7. On Lytton 22, continue inbound. Continue inbound. 38 nehmen wir. Vergiss es. Boah, das ist immer da. So, gut.
Navy 9, 350 degrees, 8 knots, runway 3 for right, clear to land. Clear to land, runway 3 for right, Navy 9. Machst du einen auf diese Pilotin? Kannst du dich noch daran erinnern? Wie jetzt, wie meinst du? In der Gruppe wurde mal so ein Video geschickt von so einer sexy Pilotenstimme. Ach so, das ja. Nee, ich meine nicht auch. Ach, vielleicht mach ich ja doch auch Pilotin. Navy 9er ist im Short Final. Cringe Faktor 1000. Das dachte ich mir auch. Only 2 on final runway 3 for that. Only 2, Roger. Only 2, enter straight runway 3 for left. Enter straight in runway 3 for left. All not on 2. Only 10 is on final runway 3. Only 10, Roger. Only 2 request frequency change. Only 2, connect ground on 118.22. Contacting ground on 118. Irgendwas. Danke für den schönen Service. Bis gleich. Tschüss. Navy 9 request frequency change. Navy 9 connect ground on 118.22. Navy 9 contacting ground on 11.19 oder was du gesagt hast. Bis gleich. Genix 14 maintains lowest practical speed. Maintains lowest practical speed, Genix 14.
Genix 14, maintain present speed. On the plane, Speed Genix 1. Only from 10 is final on matrix. Only 10, roger. Only 10, 340 degrees, 8 knots. Runway 34 left hit. Clear to land, only from 10. Only 22, 350 degrees, 8 knots. Runway 34 left, clear to land. Clear to land. Clear to land, runway 34 left, Oliver. Genix 14, maintain best forward speed. Maintain best forward speed, Genix 14. So, dann gehen wir den Landeanflug an. Speed. Landing Lights on, das passt, ist okay. Only 10, exit runway left and conic ground on 118.22. Turn left, next taxi, contact ground, we want to leave. Only from 0. Speed nach unten. First to taxi via hotel or short of runway 34 left. First to contact Haneda Tower 118.1. Du bist im falschen. Oh, so. Another tower, Austrian 1 is clear to land on runways 34 left. Austria 1, wait a minute. Austria 1 will come. Tokyo Tower, Japan Air 2, requesting for 360 over the sea because I'm too high. Japan 2 approved. Roger, Japan Air 2. Austria 1, enter straight, runway 34 left. Enter straight, runway 34 left. Austrian 1, thanks. Air Force 2, standing on hold short point, was auch immer, at runway 34 left.
request takeoff to the north. Air Force 2, hold short runway 3 for... Holding short runway 3 for left, Air Force 2. Japan Air 22, connect ground on 118.22. Contacting ground on 118.22, 122. Air Force 2, expect departure in 1 minute. Expecting departure in 1 minute, Air Force 2. GenX 14 is on final runway D3. GenX 14, Roger. On the planet, next phase 360. GenX 14, 350 degrees, 8 knots. Runway 3 for left, clear to land. Clear to land, runway 3 for left, GenX 1. Austria 1, 350 degrees, 8 knots, runway 3 for left, clear to land number 3. Thank you very much. Austria 1 ready to clear for lanes. It was 3 for left. Also, one tower is Haneda, a very important message. Dragon Dana 3399 is too near about my airplane. Austria 1 maintains lowest practical speed. Unable. He is near of me, of my airplane, and then it gives a collision. Traffic alert. I think someone has to go around. Austria 1 is go around. GenX 14 request frequency change. GenX 14. GenX 14, connect ground on 118.22. Contacting ground on 118. Toolkit Tower Horizon 42 is at 18,000 feet at VOR station X-Ray Alpha Charlie inbound for landing. This is
Horizon 42, continue inbound. Continue inbound to Horizon 42. Japan Air 2, inbound for landing, runway 34 left. Japan 2, 350 degrees, 8 knots, runway 34 left, clear to land. Clear to land, runway 34 left, Japan Air 2. On a plane, inbound on the Allianz runway 34 left. On Japan 8, 350 degrees, 8 knots, runway 34 left, clear to land. Clear to land, runway 34 left on the ground. Kein Wunder, dass Dragon einfach landet, der ist ja auch nicht Voice ATC hier drin. Austria 1 is 8 nautical miles and 4,000 feet on airlines to expect to runway 34 right to landing. Austria 1, continue inbound. Continue Austria 1. Air Force 2 request take off to the north at runway 34 left. Air Force 2 expect departure in 10 minutes. Ist das dein Ernst? Or aircraft expected in English, please. Air Force 2, line up and wait behind the landing 777. Line up and wait behind the landing 777-200. Austria 1 is clear to land on runway 34 right. Austria 1, 350 degrees, 8 knots, runway 34 right, clear to land. Thank you very much. Clear to land, Austria 1. On Air 1803, request takeoff runway 34 left.
1803, expect departure in 3 minutes. Expecting departure in 3 minutes more at Japan Air 180. Horizon 42 is inbound on runway 34 left, requesting touch and go. Horizon 42, clear for the option. Cleared for the option after the option left traffic, Horizon 42. On Nippon 8, requesting frequency pay. On Nippon 8, connect ground on 118.22. Good day. Contacting ground on 118.22. Air Force 2, 350 degrees, 8 knots, runway 34 left, cleared for takeoff. Takeoff, Air Force 2. Japan Air 2 is on final runway 34 left. Japan Air 2, roger. Lufthansa 720 request landing runway 34 right. Lufthansa 720, runway 34 right. Please say again. You are cleared to land on runway 34 right. Clear to land, Lufthansa 720. Air Force 2 requests frequency change. Air Force 2 frequency change is approved. Frequency change is approved. Danke sehr. Bis dann, Air Force 2. So. Also, frequency change approved. Austria 1, connect ground on 118.22. Connect hour to connect hour to 11822. Austrian 1, thank you very much, good day. Japan Air 2 requesting frequency. Enable ground, Austrian 1 is ready to taxi to parking. Austrian 1, Haneda ground, konnichiwa, taxi to park. Taxi to parking, thank you very much, Austrian 1. On Nippon 8, taxi to parking. Haneda ground, Genex 14 request pushback and stop. Genex 14, Haneda ground, pushback approved and startup approved, expect runway 3. Pushback and startup approved, Genex 14. Into parking all of it. On up until 2 request frequency change. On Ubuntu 2, contact Haneda Tower on 118.1. Sayonara. Contact tower on 118.1. Arigato. On up until. Hey, stop it up.
Toyota Kawasaki. Suzuki? Sushi? Haneda ground, Gen X14 ready to taxi to runway 34 left. Gen X14 taxi via Whiskey So, wir to haben jetzt Hotel einmal hold short at runway 34 left. Was it? Taxi to runway 34 left via Whiskey 4. Und schauen, was macht die Via Hotel. Continue der Übergang. Okay. Excuse me, Marco? Yeah. Yeah, so I'm kind of ready to do the ATC, but I see that the ground is taken by Yannick, German Allianz. Well, you can use Tokyo, because Yannick is still occupying the Kansai route. Yes, wait, I'll check it. Yes, I want to do the Tokyo, but yeah, I think my infinite flow just broke. Your infinite flight just broke? Yeah, you disappeared from my radar. No. I disappeared just because I left. I don't connect with them. So yeah, the ground is taken by you right now. So, okay, das werden wir das nochmal machen, dann werden wir das zurückfinden. You're right. I mean, you can take it now if. Yeah, I would like to. Okay, attention all aircraft. Controller change is in progress, and I say arigato and Stand by. okay, ground is now open. Yes, I'm still waiting for the signal. It's still occupied for me. So, dann werden wir das dann so. Flaps nehmen wir zu. Okay, I'm in. Haneda ground with just frequency change. Gen X14, contact tower. Contacting tower Gen X14. Good day. Frequency is 118.1, just in case. Yes, I'm writing down now. Taxi to active runway via Whiskey. Turn left on hotel, hold short of 34. That's the basic instruction I give.
Yes, I'm just writing down every detail. So, what is the departing runway? Runway 34 left, taxi via Whiskey, turn left on. Austria 1 request to start your engines. Startup approved. Austrian 1. Startup and pushback. Austria 1 startup approved the engines. Fingers very much. Austria 1 is ready to push back and accepted to runway 34 right for departure. Austrian 1, pushback approved. Expect runway 34 left. Expect a 3-4 left, 3-4 right is not accepted. I don't actually know if the 3-4 left is the departing runway. So, yeah. Okay, thanks. Is pushbacking and taxing to 3-4 left, Austria 1, thanks. Roger. Yeah, so do the 3-4 left. A bit longer to taxi, but not so far. Another ground, Austria 1 is ready to taxi to 3-4 left. Austrian 1, taxi to runway 34 left via taxiway. Echo Hotel Alpha Hold short Alpha 1. Taxi to Echo Hotel Alpha 1, Austria 1, thank you very much. Yeah, and you are free to contact ground after you are on taxiway Alpha. Good day. Good day. Echo links da Hanna da. So, jetzt gehen wir von mir runter den Taxiway über E und über A drüber und das ganz runter. Und schauen wir, dass wir runterkommen.
So. Schauen wir das Ding E haben wir unter. Okay, passt. Das ist okay. Wir haben den nächsten genommen. Da. Gut, okay, passt. Sehr gut. Ein bisschen Speed. Das ist der E. Wir dürfen 30 Knoten fahren, aber wir gehen ein bisschen schneller. Underground, Konnichiwa, Thai 7 Heavy, request startup again. Müssen ganz runter und dann to E. Thai 7 Heavy, pushback and startup approved, expect runway 34 left. Startup and pushback approved, Thai 7 Heavy. Haneda Ground, hello, click 2, requesting taxi to parking gate. Click 2, good day, taxi into parking via taxiway Whiskey. To left next taxiway on Alpha. Disregard last message. Taxi via Alpha Hotel Whiskey. Gehört. Ja. Kannst du ihn hören? Did you mute toilet paper? Oh yeah. Okay, sorry for that. We'll do this all over again. Okay, again. Haneda Ground, click 2, request taxi to park. Click 2, taxi into parking via taxiway Whiskey 4. Taxi into parking gate via Whiskey 4, click. Underground, Thai 7 Heavy, request taxi. Thai 7 Heavy, hold position. Holding position, Thai 7 Heavy. Thai 7 Heavy, taxi into runway 34 left via taxiway Whiskey 1, hold short on holding point Alpha 1. Taxi via Whiskey 1, hold short of 34 left. Tap. So, wenn wir mal zum Chat hinkommen, zum Whiskey 1, Alpha 1. Gut, okay.
sind jetzt schon bei Alpha. Müssen wir zu Alpha 1 links wegbiegen. Ja. Also ganz links halten miteinander und dann links wegbiegen gleich. Okay. Gibt's dann da? Under the ground, tie 7 heavy, request speed, PTG. Tie 7 heavy, contact ground on 118.1. Good. Contacting tower 118.1, tie 7 heavy, salut. Sayonara, tie 7 heavy. To the ground, take 2, request pushback and click 2, pushback and startup is approved. Expect runway 3 from left. Pushback and startup approved, clicked. All planes, please stand by for 3 minutes. Copy that. Haneda ground. On the control, request start and pushback. Also one is ready, frequency change. Change einfach, weil er ist gerade nicht da. Okay, passt. Runway 3 for left. Tie 7, 360 degrees, 5 knots, Rami 3 for left, clear to take off. Clear for takeoff, tie 7 heavy. Austria 1 is ready to departure on runway 3 for left. Austria 1, hold short, Rami 3 for left. Hold short, Austria 1, runway 3 for left.
Austria 1, 360 degrees, 5 knots, runway 34 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Austrian 1, runway 34 left. Thank you very much. Vanilla Tower, Type 7 Heavy, request frequency change. Type 7 Heavy, frequency changes approved, good day. Frequency change approved, Type 7 Heavy, sayonara. Circuit Tower, click 2, ready for departure. Click 2, Roger. Was soll ich denn jetzt mit den Jason machen? Der ist nicht bei uns drin. Bist du im Tower? Ja, aber der Jason, also von uns, also von der Allianz, der ist nie bei uns im Sprachchannel drin. Nee, ich meine, ob du im Tokyo Tower bist im Spiel. Ja, also in der Nieder, ja. Dann clear dort zum Takeoff. Okay. Canada Tower, all level 2, ready for departure. All level 2, Roger. Austrian 1 is request frequency change approved. Austria 1, frequency changes approved, good day. Frequency changed, Austrian 1, thank you, good day. Bernd streamst du eigentlich? Alpha und bei einem hieß er Oscar. Also das ist irgendwie total von Arsch gewählt. Nein, ich meine ja, in den Charts sind ja zwei Karten. Sind das immer die gleichen oder braucht man beide? Je nachdem, also wäre gut, wenn du beide irgendwie vor Augen hast, weil gerade auf dem Flughafen, wo du gerade bist, wenn der Tower oder wenn der Ground dir sagt, wo du hin sollst, dann ist das ja auch da. Warum ist denn der Dean rausgegangen? Der ist raus? Ja, das war viel zu wenig los, glaube ich. Irgendjemand hat gesagt, es wäre zu wenig los gewesen. Jetzt kommen wir alle, aber. Ja, das ist ja immer so. Dann denkst du, da ist nichts mehr los und dann kommen wir alle. Ich hatte schon wieder mein Go-Around, herrlich. Also mir hat er jetzt nichts gesagt. Also ich dachte, er wäre jetzt noch drin. Thank you, good day. Spreche ich halt mit Leon. Ist jetzt noch jemand auf dem Weg von Tokio oder irgendwie noch im Transit irgendwie? Jo, wir sind wieder. Ich bin zurück Richtung Osaka. Genau. Richtung Tokio. Lauritz auf dem Weg nach Osaka, dann Felix ist noch auf dem Weg. Ich bin auch gerade gestartet. Hinter mir ist Jace. Fabian ist auch noch dabei. Genau, ich bin auch auf dem Weg nach Kensai.
Lisa ist auch gerade gestartet, fliegt auch wieder nach Kansai. Städte hier sind ja auch riesig, ne? London und Tokio sind die breit gefächertsten, oder die einwohnerreichsten. Mhm. Ich glaube, Tokio ist sogar momentan auch gerade die größte. Ne? Ja. Ich glaube Tokio, Los Angeles und London. Alter Mack, ich bin immer noch ein bisschen schockiert hier über diesen Danny, ne? Also, das macht mich weiter echt. Das ist ein Wichser, das ist ein Prick, was willst du damit? Was ein Prick? Ja, sagt man doch so, weißt du, Duschbag oder Prick oder was weiß ich, also, der ist immer noch rausgeflogen. Ich glaube, du willst wissen, warum. Du bist pädophil. Du bist total krank, ehrlich. Der ist total krank. Also ich habe noch nie sowas gesehen, ehrlich. Der ist Admin bei denen, da muss man halt. Der ist Gründer. So. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja sehr originell. Everybody in the air? Yeah. Michael? Yep. I think I'm closing the Tokyo ground because there are no incoming aircraft from German Allianz I can see right now. Okay, good job. Yeah. Thanks for joining in. Thank you, it was so much fun. Viel toilet paper. I will stay here. There is Tim inbound, so I will wait for him. You can either grab a plane and fly along. We're just like 3-4 planes on our way to Kansai, and you can hang with us. Mhm. Oh, okay, wonderful. I will do that. I thought this event is going to end in like 5 minutes. Officially. Der Erik ist gecrashed. Okay, I'm coming then. Erik hat vorhin sein Buchrad gebrochen in der Herkules. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Mike? Erik kriegt jedes Flugzeug zum Crashen. Marco, war jetzt der Mike im Ground bei Hinala? Über 139 Violation. Ja, Mike war bis eben Ground. Also er ist für mich eingesprungen. Ja, war super, hat gepasst. Auch die Anfragen angenommen, super, hat super gepasst. Kann man wieder verwenden, ja, wirklich. Ja. Immer noch 3-4 rechts in Tokio? Denke schon. Alter, wie kriegt man 439 Violation? Ich habe einen gesehen, der hatte 2000. Boah, ekelhaft. Lauritz, 2000? Alter. Lauritz, indem man nie den Autopilot einschaltet, sieht man immer noch Vollgas fliegt. Kriegt man nicht noch 5 Violations hintereinander ein Report oder those? Also ich habe damals 5 Violation ganz am Anfang gekriegt, wo Overspeed, Downgrade und unter der Höhe war alles drum und dran. Also das war Katastrophe. Da habe ich gleich mal da war auf Grade 1 zurück. Feierabend, genau. Das hast glaube ich sogar du gesehen, Lautz, oder? Mhm.
Da war ich fertig mit den Nerven, das war, ja. Die letzte Vario habe ich mit so mit einem Fabi eingeführt. Über Teilanlegen. Meiner war in Seattle. Vor 2 Wochen. Jawohl, ne, ist ja wieder der Erik. Hier ist der Kansai Tower. Gibt nichts zu tun, wie sieht's aus? Da kommt gleich eine Menge. Wir kommen gleich alle rein, ja. Ich bin ja bereit. Und dann haben wir keinen Approach. Ja. Ist close, das geht auch so. Dogiorni ist ja so ein Mädchen. Du kannst das ja auch so machen wie ich aus dem Flugzeug. Er achtet so ein bisschen auf sein Ding und dann geht er in den Tower, sobald er dann im Final ist, beziehungsweise. Hallo. Hi! Hallo. Ich könnte das auch mal probieren im Approach. Ich bin ja eigentlich im Ground, aber ich könnte auch mal probieren, wenn ihr Lust habt. Gerne. Ich bin dabei. Will ja noch jemand anders zusätzlich den Ground haben? Ben, du hast mir gerade vorher was gefragt, ich war jetzt gerade abgelenkt. Sorry, was wolltest du fragen? Also, ich habe gefragt, ob du streamst. Wie gesagt, ich streame heute nicht. Ich mache morgen ein Special, weil ich schneide das Ganze zusammen, weil ich nicht weiß, wie das heute nämlich funktioniert hat. Und deswegen schneide ich das Video und mache eine Sonder-Live-Sendung, aber mit zusammengeschnittenem Material. Auf welcher Plattform streamst du denn? Facebook, Twitch und YouTube. Wie heißt du da? Allianz oder? Du kannst das Video dann sowieso auf die Allianz Seite natürlich mitschauen, kein Problem. Also dann ich wollte den Namen wissen, ob das genau der gleiche ist wie sonst war. Ja, schreibe ich dir nachher rein, Simon. Passt, mach ich da. Mhm. Okay, danke. Es gibt dann morgen nochmal eine Zusammenfassung, weil ich beschneide es ein bisschen, damit es nicht ultra lang ist, damit es nicht fad wird. Und deswegen bin ich, dass ich das kompakt mache ein bisschen, weil es super funktioniert hat. Hast du mitbekommen, Ben? Ja. Alles klar. So, gut, okay, das heißt, ich bin jetzt von da rüber auf die das Bett mit den, das ist die Länge, zuvor ist 1000, das war Nautical Miles. Hat Erik jetzt Kansai Tower? Gute Frage, Marco. Also er sitzt da schon die ganze Zeit drin. Oder wartet er auf Takeoff? Ist jetzt Kansai Approach jetzt fix mit Janik? Ja, da wollte er jetzt rein. Gut, dann sehe ich für Kansai Ground niemanden. Gerade nicht, ne? Gut, Marco, wie viele Flüge haben wir nachher noch, wenn ich landen da? Ich glaube 5, 6 locker, oder? Wenn ich gelandet bin, dann schaue ich sonst selber in den Ground. Das ist jetzt theoretisch die letzte Runde. Also wir haben ja jetzt jeder 2 Durchgänge dann. Beziehungsweise gut, nicht nur einen, aber egal. Ja, das stimmt. Also der Approach in Osaka ist da, also der Yannick macht das. Also wer Bock hat, dann rüber zu kommen. Ja, aber wir brauchen noch einen Ground. Wir haben keinen Ground. Ich kann
kann ich dann machen, schnell, wenn ich gelandet bin? Das wäre cool, ja. The Ground ist das Chilligste. Ich habe die Chart hier. Brauchen wir gar nicht. Also wie reicht schon, wenn wir nur Taxi to Parking sagen, aber Hauptsache, dass der Ground da ist. Hm? Wie lief's denn sonst bei allen? Gut raus und reingekommen? Dafür, dass das erste Mal war, lief es echt gut. Ja, du hast ohne Probleme. Ja. Meistens merkst du erst, wenn es soweit ist. Ne? Hoffentlich gibt es irgendwann mal hier die Taxiway-Nummern da im Spiel. Ja, wenn sie hier mal angezeigt werden, ne? Im Spiel. Das wäre ja mal eine Maßnahme. Sehr viel einfacher. Die können als nächstes erstmal Taxiway Lights rausbringen, das finde ich gut. Also Marco, ich lebe noch in der Luft, sage ich noch so. Aber das mit den Charts ablesen, mit den Runways und mit den Parking Positions ist das schon relativ sehr cool mit den Aufbau, ja? Ah, sorry, Aufbaut. Kann ich gleich noch von Zug in Rio zurückfliegen oder kein Nachtflug machen? Ich glaube, da ist keiner mehr da, oder? Tokio selber ist keiner mehr. Ground ist dicht und ja, jetzt ist auch nur noch Toilet Paper und Dings da. Der startet das gerade in Tokio. Mit Linus, der sitzt jetzt noch im Tower. Da drehe ich einfach den Flug zurück. So. Ja, du bist wirklich gute 20 Minuten unterwegs hier, ne? Von Tokio nach. Ich kürze mal ab. Ja, kriegt schon irgendwie hin. Also 20 Minuten, ich glaube, da sollten dann alle gelandet sein. Welche Runway sollen wir eigentlich generell benutzen? Kann sein. Das, was der Tower dir dann sagt. Also er gibt dir dann, du kannst gerne eine requesten und dann sagt er dir, ob das passt oder nicht. Ansonsten weißt du dir eine getauscht hast. Im Idealfall sind es immer zwei, einer für Departures, einer für Arrivals und dann. So, ich gehe mal in Approach. Japan Air 103. Only to 22, please descend and maintain 4000. Descend and maintain 4000 on upon 22.
In the approach, horizon 42 is heading 220 correct? Horizon 42 220 is correct. Roger. Kansai approach, Austria 1 is with you. Austrian 1 identified. Kansai approach, Austria 1 is 118 nautical miles and 20,000 feet for landing at with ILS. Expect runway 24 right. Round 22, please turn left heading 220. Approach 24 left, contact tower when stabilized. Turn left to the glide slope on it. On air 1803, please change runway to 24. Change to runway 24 right in Japan Air. Austrian 1 expects vectors for runway 24 left. Please descend and maintain flight level 120. Fly heading 22. Kansai approach on the Austria. Say again. Da wird immer gesprochen, aber da kam nichts durch. Yeah, on the 2 with you. Round 2 identified. Austria 1 is falling for expected with ILS on runway 24 left with 2000 feet and vertical speed minus 1000. Practical speed is 240. Austrian 1 expect vectors for the ILS. Runway 24 left, please descend and maintain flight level 120. Turn left 22. Falling into runway 24 left, Austrian 1. Honda 22 is established on the localizer ILS2 for left and request frequent. Honda 22, please contact tower on 118.2. Contacting tower on 118.2, Honda 22, Allianz. Japan Air 1803, please contact tower on 118.2. Japan Air 1803, contacting tower on 118.2. Horizon 42, please turn right, heading 330. Turn right heading 330, horizon 42. Horizon 42, please descend and maintain 4000. Descend and maintain 4000, horizon 42.
Horizon 42, please reduce speed to 220 knots. Reduce speed to 220 knots, Horizon 42. Austrian 1, please confirm heading 220. Confirmed Austrian 1, 220 heading. Kansai approach, Thai 7 heavy with you. Thai 7 heavy identified. Kansai approach, Gen X14 with you. Gen X14 identified. Gen X14 expect vectors for the runway too far for left head. Thai 7 heavy expect vectors for the runway 24 left head. Expect vectors for the ILS approach, runway 24 left, Gen X1. Expecting vectors for ILS approach 24 left at Kansai. Type. Gen X14, please turn left, turn right heading 250. To stabilize on the ILS 424 left after that contact tower on 118 point. Thai 7 heavy, please turn left heading 220, descend and maintain set. Oh, das ist ein Landeanflug, ich bekomme schon die Left Daten. heading 220, descend maintain 7000. Wir fahren Richtung, also 1000 Feet, Vertical Speed sind wir noch im Sinken. Kommen jetzt auf 13.000 Fuß nachher noch. Turn 1, please turn right heading 240. Kansai approach on level 2 is inbound for landing. Inbound for approach runway 2 forward. Pilot 2 identified, please turn left heading 220, descend and maintain flight level. Expect vectors for the ILS approach 24 left. Left on 220 und den Rest habe ich nicht verstanden. Left 220, descend and maintain flight level 120, expect vectors for the ILS approach 24 left at Kansai. Turning 220 and maintain 12,000 feet. Austrian 1 has changed the heading 240. 240 confirmed. Horizon 42 declaring fuel emergency, 15 minutes left. So, Horizon 2, please turn left heading 250 for the ILS 24. Turn left heading 250, expecting vectors for IS approach, runway 24 left. Horizon 42, please turn right heading 260 till stabilize on localizer for 2. Turn right heading 260 until established on the localizer 24 left. 2 contact tower on 118.2. Contacting tower Horizon 42, sayonara. Thai 7 Super, please turn right heading 270, descend and maintain. Turn right heading 270, descend and maintain.
Descend and maintain what? Descend and maintain 4,000. Descend and maintain 4,000. Right heading 270 type. London 2, please turn right heading 240. War das richtig gerichtet? Yes. Then say again, please. Sorry. London 2, please turn right heading 240. Right on 240, on the contour, sorry. Das ist wieder interessant. Genix 14, crash frequency change. Genix 14, please contact tower on 118.2. Contact tower on irgendwas. Amazing. Thai 7, please turn right heading 280 onto stabilizer and localizer for runway 24 left. Very good. Thai 7 Super, please turn right heading 290 onto stabilizer and localizer. Turn right heading 290 until established. As a heavy. Austrian 1, please turn right heading 290. Austrian 1, turn right 290. London 2, please turn right heading 290. Right on 290, all up on 2. London 2, please descend and maintain flight level 100. Descending to flight level 100, on level 2. Japan Air 2 with you. Japan Air 2, identify. Japan Air 2, please say attention. Japan Air 2 is 122 nautical miles away from Osaka International, inbound for landing and a runway ILS. Japan Air 2, expect vectors for the ILS approach, runway 24 left at Osaka, please turn left heading 240, descend and maintain flight level 180. Turn left 240, and I would like to maintain my altitude until I reach 100 nautical miles away from the airport. Okay, Japan 2, please maintain flight level 240.
Thank you, Japan Air 2. Austrian 1, please turn left heading 270. Austrian 1 is heading left to 270. 270 is correct, Austrian 1. Yes, 270. Thanks. Austrian 1 is traffic alert from Air Nippon 772 front of me. So Austrian 1, please reduce speed to 220 knots. Reduce the speed to 220 knots, Austrian 1. Japan Air 2, my heading was turn left, heading 240, is that correct? Japan Air 2, yes, left 240. Nippon 2, please descend and maintain flight level 70. Please reduce speed to 250 knots. Reducing speed to 250 knots and descending flight level 7000. Japan Air 2, requesting descent to flight level 150. Japan Air 2, please descend and maintain flight level 1000. Descend and maintain flight level 150, Japan Air 2. Nippon 2, please turn left heading 270. Left on 270, on level 2. Saga approach, high 7 heavy, request frequency change. Thai 7's heavy, please contact tower on 118.2. Cheers, goodbye. Contacting tower on 118.2, Thai 7 heavy, sayonara. Request approach Kansai International Airport, Lufthansa 720, runway 24 left. Lufthansa 720 identified. Expect vectors for the ILS approach runway 24 left. Please turn left heading 180. Expect extending. Heading 180, Lufthansa 270. Austrian 1, hold your heading until established on the localizer for runway 24. Austrian 1 is holding on localizer for runway 24 left. Austria 1, request descending to 3000 feet. Austrian 1, descend and maintain 3000. Austria 1, descend, meeting 3000 feet. Japan Air 2, please turn right heading 24. Sorry, correction. Japan Air 2, please turn right heading 270. Kansai approach on level 2, request descent to 6000.
102, descend flight level 06. Descending flight level 060, thank you. Only control. Lufthansa 720, please turn left heading 09. Can you please repeat it? Lufthansa 720. Lufthansa 720, please turn left heading 090. Heading 290, Lufthansa. Sorry, correctly. Lufthansa 720, the heading is 090. Oh, sorry, Lufthansa heading 090. Correct. Alnipan 2, please hold your heading until established on the localizer for 24 left. Holding heading until established, runway 24 left, on level 2. On level 2, request descend to 4,000 feet. On level 2, descend flight level 040. Descending flight level 040 on level 2. Japan Air 2, please turn right heading 270. Turn right, heading 270, Japan Air 2. Japan Air 2, please descend and maintain flight level 10. Descending to 10,000 feet. Japan Air 2. Lufthansa 720, please turn left heading 360. Heading 360, Lufthansa 720. Austrian 1, are you established on localizer? Established on the localizer for airless approach. Casa approach on level 2, request descent to flight level 03. Alnipan 2, please descend and maintain 030 until established on localizer. Contact tower on 118.2. Contacting tower and descending 3000 until established on the localizer. Danke für den schönen Service. Tschüss. Austrian 1, please contact tower on 118.2. Austrian 1, contact date to tower 11.2. Thank you very much for support. Austria 1 is 57 nautical miles with 2,800 feet on airless 24 left for landing. Austrian 1, runway 24 left, clear to land, wind 350 degrees, 3 knots.
Clear to land, thank you very much. Austrian 1. Kansai Tower on them 2 travel colors. All 2 Roger. Follow Austrian 1 on the ILS to one-way 25 left, 24 left. Roger on them 2. Kansai Tower nur kurz zur Info, die MD-11 setzt sich jetzt hinter mich. All 2, Roger, I got cleared to one-way 24 right. For me? Confirm. Austrian 1, report airport inside, please. Austrian 1, sorry. Austrian 1, report, airport is inside, front of me, and clear to for left with ILS. All 2, number 2, clear to land one-way 24 left, wind 350 degrees, 3 knots. Number 2, clear to land, runway 2 for left on the 2, thank you. Ja, das war aber eine harte Landung eben. Einmal ILS ausgeschalten, ja. Ist der Tower hier noch aktiv? Yes. Okay. Kansai Tower, click 2, hello. Inbound on the ILS, runway 24. Click 2, Roger, number 2, one-way 24 left, clear to land, wind 350 degrees, 3 knots. Runway 2 for left, number 2, clear to land, click. Also, Kansai Tower on number 2 on final runway 2 for left. All 2, Roger. Austrian 1, taxi to parking, frequency changes approved, good day. Frequency change approved, good day, Austrian 1. Begeistert. Ja. Austrian 1, takes it to parking. Sorry, please say again. I didn't hear all of your intentions. Austrian 1 is ready to taxi to parking. Austrian 1,
Taxi via Echo, turn right on Juliet for taxi to park. Say again, please. Run taxi via Echo, turn right on Juliet for taxi to parking. Echo and Julia 4, taxi to parking. Bei mir gibt's eine Corona-Party, richtig nice hier draußen. Ich habe letztens ein Video gesehen, da haben sie eine Party gemacht und in Innenhofen hat irgendwer aus dem Hochhaus so Müllbeutel voll gemacht mit Wasser und Rauchnissen auf dem Dach. Boah, geil. Ich war gerade draußen eine rauchen, um zu gucken, bei wem die ist. Und ja, standen schon, es war dunkel, aber da standen schon so 10, 15 Leute und ich meine, ich höre hier die Musik hoch bis nach Fenster offen. Kannst du eine Wasserbombe rüberschmeißen, oder? Wird schwierig. Das Ding ist halt, ich bin ja nicht dabei, also ich bin ja nüchtern, also geht's mir auf den Keks. Dann musst du eine Alkoholbombe machen, Masse. Ja. Ich hatte hier letztens auch eine Party, die waren richtig, richtig laut, also die haben rumgegrölt. Das tun die ja auch, ja. Und dann habe ich mich ins Auto reingehockt und bin einmal um den Block gefahren und habe Polizei gespielt. Weißt du, wenn die dann dunkel dann so ein helles Licht sehen und weißt du, so ein modernes Licht, dann kriegen die Angst. Echt? Hat es geklappt? Dann bin ich da ganz langsam vorbeigefahren, durch diesen Schleichweg halt da durch und dann war da nach Ruhe. Nice, ich wohne in einem Studentenwohnheim, da brauchst du nix. Ja, aber ist so bestimmt auch Mitglied, oder? Ja, ich meine, gut, ich studiere nichts, ich wohne hier nur, deswegen habe ich jetzt auch nicht so Kontakt. Cars are ground on the material request taxi parking. Ja, geschafft. All to taxi to parking via taxiway Juliet 4. Taxi via Juliet 4 on number 2. Jo, wie gesagt, nämlich, das war gestern das Event, der Gruppenflug von Live ATC. Wie gesagt, super war's. Wirklich perfekte Leistung an den Tower, perfekte Leistung auch an den Ground und an den Approach. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Ja, wir eigentlich sind im Moment jetzt fertig mal für heute. Also, wie gesagt, es geht schon der nächste Gruppenflug dann nachher los, denn es beginnt wieder um 20 Uhr, aber heute der letzte der Woche. Und zwar geht der von Rom nach Athen heute um 20 Uhr mit der 777-200 von Alitalia. Wir fangen dieses Event wieder zusammen mit der IFFG wieder zusammen, also Infinity Flight Fan Group wieder stattfinden. Livestream natürlich werde diesmal wieder komplett live sein. Und ich freue mich auf euer Kommen. Ich hoffe, ihr schaut wieder mit dazu. Und wie gesagt, jeden Donnerstag ist natürlich auch der Weekend Warm-Up noch mal zur Information, auch für unsere Gruppe. Wie gesagt, der Weekend Warm-Up ist erst gedacht, dass jeder von unseren Usern nämlich die Landungen, die er braucht, mit uns üben kann, auch die Gruppe kennenlernen kann, aber auch die Gruppe miteinander, mit denen zusammen auch die Landungen zum Üben mit gewissen in Turbofans oder auch an Turboprops-Maschinen. Aber auch mit Jason und so, falls er nochmal fliegen will. Und das findet hier in unserem Casual-Server in Frankfurt statt. Wenn ihr nochmal überlegen oder sehen wollt, wie das so gemeint ist, wir fliegen über die 7 Center, eine Ellipse mit der 25 Right und dann wieder über die 7 Center. Also richtige Ellipse-Version.
Ich zeige euch das noch einmal ganz kurz, nämlich wie das gemeint ist, und dann melde ich mich gleich noch einmal. Dann machen wir noch etwas. Oh, sorry, das Video nämlich, das ist nämlich schon längst wieder Geschichte. Ich muss es nämlich neu einbinden, das habe ich vergessen. Okay, zeige ich euch später, kein Problem miteinander. Ich habe sonst eigentlich für heute dabei jetzt nichts mehr. Na gut, wir sehen uns dann eigentlich später um 20 Uhr wieder. Vielleicht mache ich dann noch einmal ein kurzes Statement und Warm-up, aber für jetzt war es einmal. Danke fürs Zuschauen. Thank you very much for watching by the IFFG groups, and see you later to the event on Sunday at 18 Zulu, and goodbye and see you later. Und ich sage auch zu meiner Gruppe auch, wir sehen uns später. Euer Jamsi, Baba.